Hello, good morning, friends. So, today we will start with the lecture number 4 on solvent extraction. So, friends, in previous lecture, we will discuss about the distribution ratio and we look their definition. So, we know that the distribution ratio is the ratio of concentration of all species absolute in each phase. So, friends, when distribution coefficient are applied to measure the concentration of species in each phase. So there are some difficulty for the measurement or determination because if the solute is a weak acid and weak base, in the aqueous solvent, this weak acid and weak base are gets dissociated, and due to the dissociation, the original molecular form of this solute are converted into ions. And in aqueous layer, we cannot calculate exact concentration of the solute ion or solute. Okay. So friends, to determine the concentration of all species in each phase, whether it is in its original molecular form or whether it is in the ions form or in a polymerization form. So to determine this all this form in each phase, we are use the distribution ratio equation. Okay, so this distribution ratio are used to calculate or to determine the concentration of all species in each phase, in organic phase as well as in aqueous phase. तर मित्रांनो, आपण बघितलं की डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचा इक्वेशन यूज करून आपण तिथं सोल्यूट किती डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे ते आपण डिटरमाइन करत होतो. पण आपण कुठल्या सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करत होतो की जो सोल्यूट फक्त त्याच्या ओरिजिनल मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये असेल, फक्त त्याचंच आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन तिथं आपल्याला कळत होतं. बरोबर. पण सपोज जर सोल्यूट जर तिथं डिसोशिएट झाला आणि डिसोशिएट झाल्यानंतर त्या डिसोशिएशन नंतर आपल्याला ती डिसोशिएट होणारी जी काही स्पेसिस आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला त्या डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटने आपल्याला डिटरमाइन करता येत नव्हतं. मग आता आपल्याला की एखाद्या फेजमध्ये ऑर्गॅनिक फेजमध्ये किंवा ॲक्वियस फेजमध्ये ओरिजिनल मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये सोल्यूट किती आहे आणि डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये तो सोल्यूट किती आहे हे जर आपल्याला डिटरमाइन करायचं असेल तर मित्रांनो आपल्याला तिथं डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं इक्वेशन यूज करावं लागतं. ओके. कॅन यू हिअर माय व्हॉइस? मित्रांनो, आवाज येतोय का? इज देअर एन नेटवर्क इश्यू? आवाज येतोय? Please write down the message in a comment box. Can you hear my voice? Okay, so we will continue here. So for the determination of all the concentration of all the species, we used this distribution ratio equation. So this distribution ratio equation are gives the total concentration of species in organic solvent divided by total concentration of all species in aqueous solvent. ही ऑर्गॅनिक फेजमध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटमध्ये जो काय सोल्यूट गेलेला आहे तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन
आणि जो काय ॲक्वियस फेजमध्ये जे काय सोल्यूटच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस आहेत तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, तर त्याला आपण काय म्हणणार, डिस्ट्रीब्युशन रेशो. अँड दिस डिस्ट्रीब्युशन रेशो इज डिनोटेड बाय capital D. So we write down the distribution ratio equation for the benzoic acid, and therefore we have to take the example of benzoic acid. आता benzoic acid आपण घेऊन benzoic acidचा आपण डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं इक्वेशन लिहू. तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की बेन्झोइक ॲसिड हा इथर लेअरमध्ये डिसोसिएशन दाखवत नाही, म्हणून आपण काय लिहिलं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसिस इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. आणि त्याच्यामध्ये कुठली स्पेसिस आहे, बेन्झोइक ॲसिड आहे. आणि हा बेन्झोइक ॲसिड हा इथर लेअरमध्ये आहे, म्हणून आपण कॉन्सन्ट्रेशन लिहिलं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेन्झोइक ॲसिड इन इथर लेअर डिवायडेड बाय, आता ॲक्वियस फेजमध्ये ॲक्वियस सॉल्व्हंटमध्ये कोणत्या कोणत्या स्पेसिस ते आपल्याला लिहायचे आहे. मग आपण तिथं लिहून घेणार की बेन्झोइक ॲसिड पण आहे त्याच्यामध्ये आणि काही बेन्झोइक ॲसिडचं डिसोसिएशन झालेलं आहे. मग आपण इथं दोघं स्पेसिस लिहून घेतल्या, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेन्झोइक ॲसिड इन ॲक्वियस लेअर प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BZ मायनस आयन इन ॲक्वियस लेअर. अँड दिस इक्वेशन इज नोन ॲज अ डिस्ट्रीब्युशन रेशो of benzoic acid, and this equation number is a 2. Okay, so friends, we know that when there is a no association, dissociation, polymerization, so that condition the KD is equal to D. ओके, आपण हे ऑलरेडी मागच्या लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे, फक्त आपण थोडं ओव्हरलुक करून घेऊया. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस केलं होतं की रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट अँड डिस्ट्रीब्युशन रेशो. सो फ्रेंड्स, most important condition is that the benzoic acid are must be in a monomeric form in both the phases, in organic phase as well as aqueous phase. Okay, if this benzoic acid is in the monomeric form, then we have to calculate their relation between with the distribution coefficient and distribution ratio. So first of all, we have to take the example of benzoic acid HBZ, and we know that HBZ in a aqueous layer, जर हा वॉटरमध्ये असेल, ॲक्वियस लेअरमध्ये असेल, तर तो डिसोसिएशन दाखवतो H प्लस, आणि प्लस त्याच्यापासून काय मिळतं आपल्याला, BZ मायनस आयन. ओके, तर अशा प्रकारचं आपल्याला तिथं डिसोसिएशन रिॲक्शन मिळते. कशामध्ये, बेन्झोइक ॲसिड जेव्हा ॲक्वियस लेअरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल तेव्हा. आता तो डिसोसिएशन दाखवतोय, बरोबर, आयोनायझेशन दाखवतोय, आणि त्याच्यामुळे आपण आता ही आयोनायझेशनची रिॲक्शन आहे, डिसोसिएशनची रिॲक्शन आहे, म्हणून आपण त्याचं या रिॲक्शनचं कुठलं इक्वेशन लिहिणार, डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचं इक्वेशन लिहिणार, आयोनायझेशन कॉन्स्टंटचं इक्वेशन लिहिणार. आणि या आयोनायझेशन आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचा सिम्बॉल काय आहे, कशाने डिनोट करतो, तो कॉन्स्टंट आपण के ने. Okay, so this is a Ka. Okay, so first of all we have to write down the dissociation constant of benzoic acid. Dissociation constant of benzoic acid चा आपण इक्वेशन लिहून घेतलं. आपल्याला माहिती आहे प्रोडक्ट साईड डिवायडेड बाय रिॲक्टंट साईड, आणि हे सर्व कशामध्ये आहेत, ॲक्वियस लेअरमध्ये आहे, म्हणून आपण इथं काय लिहिलं, ॲक्वियस 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 केले. So this is the product side and this is divided by reactant side. Okay, and all these things are happen in a aqueous layer, therefore we have to write down the concentration of H plus ion in aqueous layer, concentration of BZ minus in aqueous layer, and here is a benzoic acid in a aqueous layer. So friends, we denote this equation as a equation number 3. Okay, and this equation is a ionization constant equation of benzoic acid. So after writing this equation, this equation can be rearranged. आता या इक्वेशनला आपण काय करणार, इक्वेशन नंबर 3 ला आपण रिअरेंज करणार. अँड in the rearrangement, this BZ minus term is goes to the LHS and this K is goes to the RHS. ओके, आता इथं रिअरेंजमेंट होतं, BZ मायनस आयनला आपण या साईडला आणलं, इकडं RHS ला आणलं, बरोबर, आणि आपण इकडं कुठं आणलं, याला सॉरी इथं LHS ला आणलं, लेफ्ट हँड साईडला, आणि इकडं RHS ला आणलं आपण. ओके, so friends, after the rearranging the equation, this equation number 3 may be in the form of this equation. ओके, या फॉर्ममध्ये असेल आता तो. सो BZ मायनस आयन इन ॲक्वियस लेअर इज इक्वल टू Ka मल्टिप्लाय बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HBZA डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ॲक्वियस लेअर. तर मित्रांनो, या सोप्या सोप्या गोष्टी आहे की हे इक्वेशन कसं आलं, तर त्याच्यासाठी थोडे मॅथमॅटिकल तिथं ट्रिक्स आहेत, त्या थोड्या तुम्ही बेसिक गोष्टी त्या आपण 11वी-12वीपासून शिकतोय, तर त्या थोड्या तुम्ही जर ओव्हरलुक जर केल्या तर तुम्हाला या गोष्टी कळेल की हा BZ मायनस आयन आपण जर इकडच्या साईडला गेलो तर इकडची साईड ही येताना न्युमरेटरला येते का डिनॉमिनेटरला येते,
हे कशा पद्धतीचं इथं रिअरेंजमेंट होतं हे तुम्ही व्यवस्थित बघायचं. ठीक आहे. So then after the writing the rearrangement equation of equation number 3, then we have to also rearrange the इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट ऑफ बेन्झोइक ॲसिड. आता आपल्याकडे परत एक इक्वेशन आहे डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट ऑफ बेन्झोइक ॲसिडचं. हे इक्वेशन, या इक्वेशनला पुन्हा आपण काय केलं, रिअरेंज केलं. आणि रिअरेंज केल्यानंतर एच बी झेड ई टर्म इकडे लिहिली आणि के डी इकडे लिहिला. आणि या के डीला मल्टिप्लिकेशनला कोण आलं, एच